Stel, dir vor, du stestim, Supermarkt an der Kasse. Vor dir dringelt, sich gemmen vor. Schaut dich kurz an, lächelt unsicher, unbleibt einfach. Du merkst, dass es unfair den Körper ein kleiner Impuls sag it, deo bleibst du still, nicht weil du Angst hast, nicht weil es dir egal ist, sondern weil ein unsichtbares Systemos Regeln, Tungen, sozialem Druck dich, vereinen, Moment einfriert. Genau hier beginnt die Dunkle Psychologie de sie ist viel en her ant deinem Alltag, als es zunächst scheint. Die meisten Menschen glauben, Gehorsam sei, etwas Dramat, militärisch Befehl, extrem historisch, aber, in Wahrheit, seht sich, Gehorsam, oft in kleinen, den Gehorn, ist darauf ausgelegt, soziale Ordnung, es sucht nach Signen, hat, higher or, setzt die Norm, die sobald, dies Signal erkannt sind, schaltet den Inars, Systemen an, nicht als Schwach, den Gehorn, liebt Abkurzungen, Psychologien haben immer wieder gesehen. Das Menschen erstaunlich bereit sind, Anweisungen zu folgen, wenn sie es einor als legitim wahrgenommen, kommen, das faszinierend ist, dieser Prozess fühlt sich, selten wie Gehorsam an, fühlt sich vernünftig, fast selbst, den Präfrontaler Cortex, der Teil des Gehorns, der Entscheidungen, zuständig ist arbeitet, eng mit, emotionalens, wenn ein Autorität Sicherheit, signalisiert, die Unsicherheit ist für das Gehorn teuer. Sie kostet Energie. Gehorsam spart, energie. Denk an den ersten Arbeitstag, in einem neuen Job du beobachtest mehr als das, du passt den Stimm an. Den Wort, sogar den niemand muss dir explizit sagen wie du dich verhalten sollst, du leist den Raum, dieser Prozess ist kein Zeichen von Schwach, sondern ein Hackentwickelt soziales Navigate, das Problem ist erst, wenn dieses System nicht mehr hinterfragt wird, ein berühmtes psychologisches Experiment hat genau das gesehen. Teilnehmer glaubten, sie würden Teil einer Lernstudie sein, in Wirklichkeit testen die Forscher, wie weit Menschen gehen würden, wenn ein Autorität sie offerte, einer anderen Person, schmerzen zu so viel Teilnehmer, zeiten Stress, Zweifel in ihren Konflikt. Die folgten, überraschend, nicht weil sie grausam waren, sondern weil ihr Gehorn in ihnen Zustand oberging den Forscher, später als Agentischen, in diesem Zustand sehen sich Menschen nicht mehr als unabhängig handelt, sondern als es führen dein Systems. Das klingt erschreckend, aber es erklärt als alltäglich Phänomen, warum lachen Menschen Überwitz, die sie nicht lustig finden, wenn sie von einer einflussreichen Person kommen, warum stimmen Teams, Entscheidungen zu, die innerlich, Violence, den Gehorn, beurteilt ständig, soziale Risiken, Abelnung durch, Eingruppen sich, neurologisch, handlich, Anfühlen wie körperlicher, Studien mit Bildbänden verfahren, zeigen, das, Soziale, ausgrenzen die Selbstbehörnerreal, aktiviert, wie physisch, Verletzungen, Gehorsam Würdest, so zu einer, Art emotionalem Schutzschild, gleichzeitig, gilt uns die Dunkle Psychologie, de Gehorsams, wichtiges, aber, Menschen neigen dazu, währendon, wenn sie Teil einer Hierarchie sind, je klarer die Struktur, desto leichter fühlt sich die einzelne Entscheidung an. Es ist, als, würdest du ein schweres, Gewicht nicht allein tragen, sondern glauben, dass es auf viel Schultern wird. Dieses Gefühl kann entlastend sein, aber es kann auch gefährlich werden, wenn niemand mehr innehielt fragt, the first das, Richt. Interessanterweise ist den Gehorn nicht passiv in diesem Prozess. Es rasch, nachdem du einer, Autorität gefolgt bist beginnt, den Verstand oft Grund, suchstrin, warum dies Entscheidung sinnvoll war. Dieser Mechanismus, bekannt als Cognitive Dissonance Reduction, schützt den du willst dich als moralisch und konsistent erleben. Also passt den Gehorn die Geschichte, in den Verhalten. Nicht aus Bosheit sondern aus dem tiefen, menschlichen Bedürfnis noch innerer Korens, deo liegt genau hier ein Chance. Gehorsam ist keine feste, ist Kontext. Studien zeigen das schon klein, Veränderungen in einer Situation das, Verhalten dramatisch, wenn Menschen sehen das widersprechen, steht die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst kritisch werden. Mut ist ens, aber genoso, ist es, Person, wie hast, du das, selbst erlebt. Ein Person stellt in einem Meeting einen Beckenfrage, plötzlich, verändert sich die Atmosphäre, was eben noch, selbst eversten Lechin, in diesem Moment wird, sichtbar das Gehorsam keen, umkehrbares Schicksal ist des anderen ein, dynamischer Prozess. Den Gehorn reagiert ständig auf Soziale, du kannst lernen, dies, Hinweis, bewusster wahrzunehmen,
die Dunkle, sieht de, Gehorsams bedeutet, nicht das, Autoet, grundsätzlich schlecht ist. Gesellschaften funktionieren, weil Menschen kopieren, und Strukturen, ohne ein gewisses Maß an Vertrauen, in Systemwort Chaos und die Entscheiden. Frage ist nicht ob, du gehorchst, sondern wie bewusst, du es tust. Bewusster Gehorsam ist, etivos anders als automatisch, beinhaltet Reflection. Den Gehorn ist erst, Gefter, du Situationen hinterfrags, desto stärker werden die neuronalen Netzwerk, die für kritisches Denken zuständig sind, es ist wie ein Muskel. Anfangs fühlt es sich ungewohnt an, gegen soziale Strömungen, aber mit der Zeitwert dies Fähigkeit, und die paradoxerweise fortgenau dies Reflexionsfähigt, oft zu besser nicht zu weniger wie elect ist die wichtigste Erkenntnis, der Psychologie de, Gehorsams Überraschung, Menschen sind nicht einfach willen, sie sind kontextabhängig Wesen, mit der Fähigkeit, allein das Wissen dies Mechanien bereits den wenn du das nächst Mal spürst, dass du automatisch zastimst, kannst du einen kurzen mentalen Schritt zurücktreten, und fragen, Tuesday ich, das aus Überzogen oder, aus Gewohnheit, dies kleine Pause, ist mich, sie gibt dir innen, Raum zwischen Ries und Reaction. Und in diesem Raum, liegt Freiheit, nicht die Freiheit, jede Autorität, absoluten sondern die Freiheit, Buesut, die Dunkle, Psychologie de, Gehorsams, seht nicht nur, unsere Verwundbarkeit, sondern auch, unser Potenzial, zur Selbststeuerung, wie Lichter, kannst du dich, in einigen, dieser Situationen wieder, und das ist kein Grund für es ist ein Zeichen davor, dass du menschlich bist. Den Gehorn, ist darauf ausgelegt zu verbinden, zu kopieren, und Ordnung zu die Kunst besteht, deren dies Fähigkeiten, mit Wachsamkeit, zu kombinern, .wen, dich die Kulissen, deiner, eigenen, Entscheiden fashioner, den Lantis, sich, weiter zu achten den nächsten Tagen, auf kleinen Momente de Gehorsams in deinem Alltag, nicht dich zu verurteilen, sondern dich besser, zu und wenn du magst in den Kommentaren von einer Situation, in der du beherrscht warst, wie stark Sozialdynamik den Verhalten beeinflusst hat. Solch Geschichten zeigen, dass Selbstreflexion kein einsamer Prozess ist, sondern ETVs, das wir gemeinsam lernen können,